To be honest, I am not expert of finance and modern economics, digital economy. I'm professor of political science and with 10 years experience in Balkan politics. In Balkan, we are not pessimists. We are optimists with experience. But optimists with experience is realist. In political science, it's very important to understand the economic crisis because we need to know consequences and contents. With academic experience and political experience, we create intuition. In politics, it's very important intuition. Now, in this moment, artificial intelligence cannot create intuition, and now we're a good partner in academic research to understand our reality. Our reality is very complex, and now I think it's better to continue with Macedonian language. My personal assistant will help me with terminology of these topics. Поранешниот белгijski премиер ни објасни брилјантно зашто не може да се предвиди финансиска криза. The former Prime Minister of Belgium basically explained why we cannot predict the next economic crisis. Затоа што самото спомнување на финансиска криза предизвикува финансиска Because криза. only by mentioning the prediction of an economic crisis creates an economic crisis. А финансиската криза може да доведе до колапс на банкарскиот систем. And the financial crisis can lead to a collapse of the banking system. Политичка криза, социјална криза или денес е популарно да се каже поликриза. Political crisis, societal crisis, or as it's famous to say today, polycrisis. И како е да се биде во политика ако не знаете што ќе ви се случи? And how Со такви комплексни системи како што е финансискиот банкарскиот систем. how to manage your way out into the politics if you cannot predict these kind of things. Затоа е неопходна политичката интуиција. That's why we need political intuition. Какво ни е искуството од финансиските кризи досега? What we learned from the previous economic crisis? What is our experience? Кризата во 20-тите години на 20-тиот век во Америка видовме дека спасот го понуди државата со државна интервенција у банкарскиот финансискиот систем и со New Deal-от. Тие што читале книги знаат како тоа се случи. So basically the lessons from the crisis on the 20s in the 20th century in USA showed us that with the state intervention and with the New Deal, this can be overcome. Но тоа време остана една изјава која му се припишува на Хенри Форд. From that time, there is one statement that, according to the ones who are following these processes, was given by Henry Ford. Парафразирам. I'm paraphrasing now. Имаме среќа што нашиот народ не разбира како функционира финансискиот и банкарскиот систем. We are lucky enough that our common people have no understanding of our financial and banking system. Ако го знаеше тоа, немаше да го дочекаме утрото на идниот ден затоа што ќе имавме револуција. Probably if they knew this, probably we won't be able to face the new day or to be alive the next day because of a revolution that might emerge. Што се случи 2008 со глобалната финансиска криза? What happened in year 2008 with the global economic crisis? Слична ситуација. It was a similar situation. Банките се преголеми за да бидат уништени или да се остаи да пропаднат. The banks are too big so they can collapse. И се снимија многу филмови, многу книги се напишани зашто беа спасени банките. Many movies emerged from this time. Many books were written why the banks were saved during this period. Но кои беа реакциите? But what were the reactions actually? Во 2008 година, односно во јануари 2009 се создаде биткоинот. In 2008, basically in January 2009, the Bitcoin was created Како децентрализирана реакција на централизираниот банкарски систем. as a decentralization or decentral reaction to the centralized banking system. Од јануари 2009 до денес, јануари 2026, имаме 29 милиони криптовалути. From 2009 January to January 2026, we have 29 million cryptocurrencies.
од кои само 17 до 20.000 имат пазарна вредност. From which 17,000 have market 20,000. values. From 17 to 20,000 they have market value. Негде пола од криптовалутите се мртви во суштина, неупотребливи. Basically, half of the cryptocurrencies are, we can say, useless. Но во овој момент има 3 трилиони трансфери, 3 трилиони долари трансфер во криптовалути. But at this very moment, there are 3 billions transferred in cryptocurrencies. 3,000 billions transfers in cryptocurrencies. Од кои 75% припаѓаат на биткоинот и на And етериумот. 75% of which belong to the Bitcoin and to the Ethereum. Тоа укажува дека тоа е голем трансфер на пари, трансакции и централниот финансиски систем го возвраќа ударот. This is a huge transfer of money, of funds. So basically, the central banking system now is responding to these transfers. Затоа што 560 милиони луѓе во овој момент поседуваат и користат криптовалути. Because 560 million people are using the cryptocurrencies. Или 10% од тие што имаат пристап на интернет користат или имаат криптовалути. Or 10% of the people that have access to internet, they already use the cryptocurrencies. Затоа се претпоставува дека до крајот на оваа година 20% од трансакциите ќе бидат на инвестиционите фондови. That's why the predictions are that 20% by the end of this year will be made by the investment funds. Но која беше реакцијата на централизираните финансиски системи? But what was the reaction of the centralized financial systems? Создавање на дигитални валути од централните банки. Creation of digital currencies from the central banks. Иако централните банки користат дел од блокчейн системот, Although the central banks are using apart from the blockchain, тие се обидуваат повторно да го контролираат целиот трансфер на пари. they're still trying to control the whole transfer of the money. И тука има еден дуел сега меѓу блокчейн и криптовалутите и централните дигитални валути на централните банки. So we can say that there is a duel, there is a clash here between the blockchain and the cryptocurrencies with the digital currencies of the central banks. Бидејќи зад централните банки стојат државите, Because behind the central banks there are the states. тие имат ресурси и капацитет за да постигнат своји цели. They have the resources so they can fulfill their goals. Во игра влегуваат квантните компјутери. And here we have to mention the usage and the purpose of the quant computing. Квантните компјутери ќе придонесат да се изгуби довербата во криптовалутите. Probably with the quant computer, the usage of the quant computing, computers will lead to a lack of trust in the cryptocurrencies. Но среќа е што се уште квантните компјутери прават многу грешки кои се непоправливи или стручно кажано имаат многу дигитален шум во овој момент. But the quantum computers, they're making a lot of mistakes now, as we can hear often, they're having this digital noise. И веројатно ќе треба 10 години за да се оспособат квантните компјутери да ги преземат централните дигитални валути. So probably we're going to need 10 more years so the quantum computers can basically take over the job of the central systems. Значи 10 години имаат криптовалутите време да се прилагодат на овој период кога ќе нема приватност и тајни, кога ќе бидат пробиени сите пасворди. So basically in these 10 years the cryptocurrencies have this time to adapt to these new challenges where will be marked by no privacy and the security issues. Но кои се последиците од целиот овој But what are процес? the consequences of all these processes? Веќе имаме неколку генерации млади кои растат без чувство на приватност. We have already few generations that are growing up without the sense of privacy. Многу млади се откажа од својата приватност за да добијат наводно бесплатни дигитални услуги. So many of the young people, they're sacrificing their privacy in return to get so-called free services. Како што банките од ништо создаваат пари, As the banks are creating money from nothing, сега дигиталните корпорации од податоците создаваат капитал со кој тргуваат. the digital corporations from the data, they're creating the power so they can trade. Но денес тоа не се само нашите имейлови и нашите податоци лични.
But today, those data are not just our emails or our datas online. Тоа се податоци после пандемијата со ковидот, нашата здравствена состојба, нашите медикаменти, нашиот начин на живот, односно корпорациите поседуваат толку многу информации што можат да не профилираат со квантни компјутери секој од нас какви потреби има, какви навики и што има план во живот. Way more, because now the corporations even have access to our health, to our needs, to our lifestyle, and basically with the usage of the quantum computer they can make a profile for each one of us. И затоа Шошана Зубов од Харвард, професорката, ја напиша книгата Контролен капитализам. And because of this, the professor Shoshana Zuboff wrote the famous book Surveillance Capitalism. Но не треба многу да бидеме песимисти. But we should not be pessimistic. Доаѓа нов свет New world emerges, и тој свет ќе биде свет во кој многу полесно ќе се снајдат дигиталните генерации отколку аналогните. out not as well as the ones that are belonging to the analog И generation. затоа во моментот се создаваат хибридни системи. And that's why right now we are facing the emergence of the hybrid systems. Дигиталните номади создаваат off-grid заедници во кои се ослободуваат од системите и преку токензи комуницираат и создаваат економии кои се самоодрживи. And the digital nomads right now, they're creating different kind of communities, off-grid communities, and they're using their tokens so they can survive in their new circumstances and communities. Така да ако продолжи тој тренд, ќе гледаме многу млади луѓе на многу места од планетава каде ќе создаваат дигитални услуги и дигитални продукти и кои ќе бидат дел од децентрализираниот глобален финансиски систем. And if this trend continues, we're going to see a lot of young people that are creating these digital products and services outside of this decentralized system. Тоа ќе бидат Centralized system. нови дигитални хипици. Or we might call them digital hippies. Значи идејата на слободата повторно ќе создава нови форми и нови облици кои ќе бидат контра на централизираните системи кои сакаат да не контролираат и да поседуваат она што го поседуваме сега, тоа се податоци за нас. So that's why the circumstances or the idea of freedom once again will create these new forms and new communities that will be like an answer to this centralized system that wants to have more access to our privacy and to our profiles. Значи во човековата историја ниеден систем не станал целосно тотален. So the lessons from the history is that none of the systems ever became total one. Во иднината ќе имаме многу централизирани, децентрализирани, хибридни системи на живот. And in the future we have a lot of centralized, decentralized and hybrid forms of И тоа е living. наша реалност. That's our reality. Тоа е меѓу нас, ама ретко кој го гледа. And it's around us, but not everybody is seeing this. Благодарам. Thank you very much.